না শুরু করা যাক। Question number 1. With reference to environmental science, what is A76 which was seen in news recently? Options: frog, iceberg, moss, fungus. তাহলে কি হলো কোয়েশ্চেন, উইথ রেফারেন্স টু এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স হোয়াট ইজ A76 হুইচ ওয়াজ সিন ইন নিউজ রিসেন্টলি? অপশন: ফ্রগ, আইসবার্গ, মস, ফাঙ্গাস। তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন বি, আইসবার্গ। এর এক্সপ্লেনেশনটা দেখে নিই। অ্যাজ পার রিসেন্ট ডেটা ফ্রম দ্য ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি, দ্য আইসবার্গ A76 broke from the western side of the Round ice shelf in Antarctica is now floating on the Weddell Sea. Question number 2. Satpura Tiger Reserve, which has been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites, is located which Indian state? Option: Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal. দেখি সাতপুরা টাইগার রিজার্ভ which has been added to the tentative list of UNESCO World Heritage Sites is located in which Indian state? Options: Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal. এর কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন সি, মধ্যপ্রদেশ। এক্সপ্লেনেশনটা দেখে নিই। The Archaeological Survey of India have submitted six Indian sites to the tentative list of UNESCO World Heritage Site as per recent announcement of Cultural Ministry. আচ্ছা, এবার কোয়েশ্চেন নাম্বার 3. When is Rajiv Gandhi's death anniversary observed? Options: May 21, May 25, May 23rd, May 27. Key question: When is Rajiv Gandhi's death anniversary observed? Options: May 21, May 25, May 23, May 27. এটার কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন এ, মে 21। এক্সপ্লেনেশনটা দেখে নিই। রাজীব গান্ধী's 30th death anniversary was observed on May 21, 2021. Question number 4. Noted Indian environmentalist Sundarlal Bohuguna passed away due to COVID-19 on May 21st, 2021. He was prominent leader of which among the following movements? Options: Narmada Bachao Andolon, Chipko movement, Save Silent Valley movement, Apico movement. The noted Indian environmentalist Sundarlal Bohuguna passed away due to COVID-19 on May 21st, 2021. He was a prominent leader of which among the following movement? Options: Narmada Bachao Andolon, Chipko movement, Save Silent Valley movement, Apico movement. এর কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন বি, চিপকো মুভমেন্ট। এক্সপ্লেনেশনটা বলছে কি, সুন্দরলাল বহুগুণা, দ্য 94 years old চিপকো মুভমেন্ট লিডার and a noted environmentalist passed away due to COVID-19 on May 21st, 2021 at AIIMS Hospital in Rishikesh. Question number 5. Which state government has approved setting up of the Legislative Council? Options: Kerala, Assam, Tamil Nadu, West Bengal. Which state government has approved setting up of the Legislative Council? Options: Kerala, Assam, Tamil Nadu, West Bengal. The correct answer হলো অপশন ডি, ওয়েস্ট বেঙ্গল। এক্সপ্লেনেশনটা কি বলছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি approved setting up of the Legislative Council or Vidhan Parishad in the state during a cabinet meeting conducted through video conferencing on May 17, 2021 with several departmental secretaries. Question number 6. Which nation has decided to launch plan for global pandemic radar to detect COVID-19 variants and emerging diseases? Options: US, China, UK, India. Which nation has decided to launch plan for global pandemic radar to detect COVID-19 variants and emerging diseases? Options: US, China, UK, India. কারেক্ট অ্যান্সারটা হলো কি অপশন সি, ইউকে। এক্সপ্লেনেশনটা কি বলছে,
UK Prime Minister Boris Johnson announced on May 21st, 2021 that the UK will be working with the World Health Organization, other partners and nations for developing an advanced international pathogen surveillance network for identifying COVID-19 variants and emerging diseases. Question number 7. Which bank moved to a fully digitized loan processing system for MSME and agricultural products loan? Options: Indian Bank, Union Bank of India, IDBI Bank, Punjab National Bank. Which bank moved to a fully digitized loan processing system for MSME and agricultural products loan? Options: Indian Bank, Union Bank of India, IDBI Bank, Punjab National Bank. তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন সি, আইডিবিআই ব্যাংক। এক্সপ্লেনেশনটা দেখি। আইডিবিআই ব্যাংক অ্যানাউন্স দ্য লঞ্চ of its fully digitized end-to-end loan processing system for its micro, small and medium enterprises, that is MSME, and agricultural products. Question number 8. Which organization developed the world's largest and most powerful space science telescope, James Webb Space Telescope? Options: SpaceX, ESA, ISRO, NASA. Which organization developed the world's largest and most powerful space science telescope, James Webb Space Telescope? Options: SpaceX, ESA, ISRO, NASA. তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে? অপশন ডি, নাসা। এক্সপ্লেনেশনটা কি বলছে? The world's largest and most powerful space science telescope, that is James Webb Space Telescope, developed by NASA, successfully completed its pre-launch test by opening its iconic primary mirror for the last time it is on Earth. Question number 9. When is the International Day for Biological Diversity observed? Options: May 21st, May 22nd, May 23rd and May 24th. When is the International Day for Biological Diversity observed? Options: May 21st, May 22nd, May 23rd, May 24th. তাহলে কারেক্ট অ্যান্সারটা কি? কারেক্ট অ্যান্সার হলো অপশন বি, মে 22nd। এক্সপ্লেনেশনটা কি বলছে? The International Day for Biological Diversity was observed on May 22nd. This year the theme of the day is "We are part of the solution." Question number 10. Which country developed its most powerful supercomputer CIMOR? Options: Singapore, Turkey, Indonesia, Iran. Which country developed its most powerful supercomputer CIMOR? Options: Singapore, Turkey, Indonesia, Iran. তাহলে সঠিক অ্যান্সারটা কি হলো? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন ডি, ইরান। এক্সপ্লেনেশনটা কি বলছে? ইরান হ্যাজ লঞ্চ ইটস মোস্ট পাওয়ারফুল সুপারকম্পিউটার CIMOR named after the mythical phoenix like bird CIMOR with a speed of 560 teraflops.